Okay. Good morning, everyone. Good day, everyone, and good afternoon to some. I know that it's already evening there. I'm Dina Kisby, a program manager at the Regional Climate and Energy at the Friedrich Ebert Stiftung. And today we're here for the launching event of the State of Arabic Negotiations and Status under UNFCCC, which is a report that we did collaboratively with our colleagues and friends in Climate Tracker. I just a couple of notes. This meeting will be recorded. Secondly, there is interpretation, Arabic and English interpretation. You can use the globe sign underneath the screen to shift between Arabic and English. And just for, let's say, maintenance and just to ensure everyone is on mute. When we have the questions and answers, we can actually give you the floor on individual basis. And I hope you understand that because this is an open link. So just to confirm that nothing goes sideways. We will be starting with Sarah Hepp for her opening remarks. Sarah is the head of the Regional Climate and Energy Project MENA at Friedrich Ebert Stiftung. Sarah, the floor is yours. Thank you very much, Dina. Sabah al-khair to our Arabic speaking guests. Good morning or good evening, depending on your time zone, to our English speaking guests. On behalf of the MENA Climate and Energy Project, I would like to extend a warm welcome to all of you to our online report launching event of the negotiations of Arab states under the UNFCCC report. This report is the result of a cooperation between Climate Tracker and the FES Climate and Energy Project, MENA. Both upcoming World Climate Conferences, the one this November in Sharm el-Sheikh and the one in 2023 in the United Arab Emirates will take place in the MENA region. And this actually offers a great opportunity to draw attention to the situation here in the region, to the already very large impacts of climate change, to the lack of funding for adaptation measures, and also to the existing climate injustice. And therefore, it is important to make the best possible use of this window of opportunity we have to raise awareness among the population about climate change in order to achieve a broad support for action against climate change, and also to exert some pressure on the climate negotiations in order to have ambitious aims, ambitious goals. The prerequisite for this is that that one also has the knowledge of what happens actually in the climate negotiations and how one can best exert influence here. And we found out that there is hardly any information about this that exists also in Arabic about the climate negotiations. Civil society and also journalists who report on the COP, they struggle with these challenges in particular, but also representatives from ministries who participate in the COP for the first time are very often not familiar with these usual processes at the COP and don't have the needed knowledge. With this report, we therefore want to contribute to opening up the black box of the COP and the negotiations of the Arab states in the climate negotiations. And we sincerely hope that many will read the publication and that it will be helpful to them in their dedicated fight against climate change. And we as Friedrich Ebert Foundation, we especially support civil society and that their voices are being heard in the run-up to the COP, but also during the COP. And we also think it's very important actually that the journalists have the knowledge about the like what's going on in climate negotiations, that they can report in all the countries, and for us here in the MENA region, especially in the Arab countries. I would like to thank our partner organization, Climate Tracker,
very much for all their support. And Lina Yassin, she was also an author of the study. So thanks a lot, Lina. Also Mustafa Hashem and Ahmad Saba Aleil were authors of the study, and Saba Osman helped us in reviewing the study. Thank you very much. I would also like to thank my colleague Dina Kismi for a lot of dedication into this report. Thank you very much, and also for organizing this launching event. And of course, thanks to everyone who joined this event today. I'm looking forward to listen to the presentation of this report and also to the discussion we might have afterwards. Thanks. Thank you so much, Sarah. And with no further ado, I will give the floor to Chris Wright. He's sorry, apologies. He's the managing director at Climate Tracker. The floor is yours. Thank you so much. And thank you everyone for joining. I'm really happy to see a couple of old colleagues on this call. In 2018, I had the wonderful privilege of meeting Ahmed Saba, who's on this call, and he's such a wonderful guy, and it's so great to see you again here, Ahmed. My name is Chris Wright, and I work with Climate Tracker. We started in 2015, and one of our core principles was that we wanted to give more opportunities to young journalists around the world. And we didn't kind of care too much about geographical differences. We didn't really care about, countries that were deemed strategic or unstrategic. We wanted to broaden our scope as much as we could. And our work across the MENA region has really been made possible so much over the last couple of years by Lina Yassin, who's also joined on this call and led on this report. And over the years, I'm really proud to say that, our mission to support young journalists around the world who want more support in writing great stories about climate change in their own geographical and cultural context has allowed us to work with a lot of great journalists across the MENA region and allowed us to kind of jump into a couple of research projects, this one being one of them. And I think this one being one that I'm personally really proud of, and I think is a really great resource for both journalists in the region, but hopefully also, as was mentioned, negotiators, analysts, and anyone else who's kind of trying to understand the next couple of years in particular of the UN process. We'll be bringing a team of young reporters to Sharm el-Sheikh again this year. It will be Climate Tracker's second time in Egypt at a conference like this. I had the wonderful privilege in 2018 of reporting on the conference on biodiversity in Sharm el-Sheikh, and had the lovely privilege of learning kind of how the concept of biodiversity has been understood in Arabic and interpreted in different ways over the years. And I'm really looking forward to how the climate negotiations are going to be shaped by, the Egyptian presidency this year, by the Emirati presidency in the future, and by the kind of regional, I guess, kind of inputs that we'll see over the next couple of years. It's going to be, I think, some of the most challenging times in the UN's kind of climate history, not because of the presidency or the geographical focus, but because of, where the world is at the moment in the kind of energy crisis and in the, every year of course, in the compounding impacts of climate change around the world. So I think that kind of over the next couple of years, it's going to be really, really valuable if we can find ways to support both journalists around the world, but also, the negotiators who are involved, obviously, in representing their national interests. And I really hope that this can be a resource over those years for all of you on this call, but for also for negotiators and for journalists you might interact with in the future. So I won't dive into too much about the report or how it was done or what the implications might be. I'm going to leave that to Lina, Mustafa, and Ahmed to describe. But I did want to say that, I'm incredibly proud of the work that we've been able to do
often with the wonderful support with Friedrich Ebert Stiftung. My German is almost as bad as my Arabic. I'm sorry about that, guys. But Lena knows how bad my Arabic is, and I won't. Maybe I'll let her tell some stories if she'd like to after the call about trying to get me to say certain syllables and just last like for hours at a time. But I'm really proud of this work, and I really hope that we can continue to support journalists from the MENA region. This year, we'll be working with 2 journalists from Egypt at COP27, Rahmadiyya and Hadir al-Hadri. And I'm really excited about the kind of role that they might be able to play this year at the COP, and hopefully in the future as we continue to work in the MENA region and continue to expand on this work that we've done. So if you have any questions about Climate Tracker, please feel free to contact myself or reach out anytime. But without further ado, I'll pass it back to you, Dina, and thank you so much, everyone who's joined this call. Thank you so much, Chris. And it's honestly been a pleasure working with you. And it's always nice and challenging to work with investigative research and actual reporters. And I wish you all the luck. And it's going to be hopefully not as challenging as we expect for these upcoming COPs, but we're up to the challenge. With this, we come to the actual content of our report, and I will not be talking too much about it and give the floor to the actual authors. And gladly, I'll be presenting Lina Yassin to start her presentation. Lina. Thank you so much, Dina. Shukran, Dina, shukran, Sarah and Chris. And it's really good to see all of you here. We've worked for over the last 2 years on this report, and it's really nice to finally see it coming back to life. And I'm really happy to see many people attending. هحاول أحكي بالعربي على أساس إحنا يعني the whole يعني السبب الرئيسي إحنا اشتغلنا على المشروع ده إنه لاحظنا كان في فجوة بالنسبة للأوراق العلمية والبحوث اللي بتتنشر باللغة العربية عن مؤتمرات المناخ وعن القضايا المناخية. فأنا بتذكر 2019 حكيت مع دينا وتكلمنا عن إنه كيف كل المشاركين من الدول العربية بيواجهوا صعوبات إنهم يفهموا المؤتمر لأنه اللغة تعتبر عائق كبير. في نفس الوقت البحوث ما بتركز على المجموعة العربية، على الدول العربية، وعلى المشاكل اللي بتواجه المنطقة بشكل خاص. فالهدف الرئيسي كان من الورقة إنه نحاول نغطي الفجوة الموجودة، يعني نعطي فرصة للمشاركين من الدول العربية، سواء كانوا صحفيين، سواء كانوا مفاوضين مبتدئين أو حتى مفاوضين يعني seniors، سواء كانوا موظفين حكوميين، سواء كانوا نشطاء بيئة، نشطاء مجتمع مدني، يكون عندهم دور فعال. يعني وجودهم ما يكون فقط إنهم يمثلوا منظماتهم ودولهم، بس برضو يكون عندهم دور فعال في إنهم يوصلوا صوتهم، يوصلوا صوت المشاكل اللي بتواجههم، وزي ما قلت يكونوا فعالين في المؤتمر. فده كان الهدف الرئيسي من المشروع لما حكينا عنه حوالي 2 سنين. وكان في البداية very challenging، يعني كانت حاجة صعبة نشتغل عليها، لأنه حتى إحنا تعبنا إنه نترجم ونفهم ونحاول نبسط المعلومات بحيث إنه كل القراء بغض النظر عن خلفياتهم مستوياتهم التعليمية يقدروا يفهموا الورقة، يقدروا يتفاعلوا معها. فأنا I will just هوري Can you see this دينا؟ Okay. فإحنا الورقة هي عبارة عن 4 فصول. أنا كان تركيزي بشكل خاص عن الفصل الأول والثاني، طبعا كلنا اشتغلنا عليها كتير. تركيزي كان إحنا فكرتنا في الورقة إنه كان قبل ما ندخل على الأساس على المشاكل اللي بتواجه الدول العربية وموقف المجموعة العربية في المؤتمر المناخ، إحنا حبينا نأسس نكون أساس قوي بحيث إنه القارئ يفهم أساسيات المفاوضات البيئية، وكيف اتفاقية المناخ أصلاً أنشئت وليه هي مهمة، وكيف المؤتمر، يعني إذا أنت حضرت المؤتمر كيف تفهم كيف الدول بتفاوض، كيف تفهم تاريخ المؤتمر وأهم المخرجات المؤتمر. فالفصل الأول في الورقة بيغطي كل الأساسيات. نتكلم عن التاريخ المفاوضات، تكلمنا عن اتفاقية المناخ بشكل عام، كيف تشتغل الاتفاقية،
مجموعات التفاوض. إحنا عارفين إنه في المجموعة العربية بس في مجموعات أخرى، وفي في سياسات بين المجموعات، وكل مجموعة عندها مواقف تاريخية. فدي كلها حاجات مهمة بتأثر على حتى فهمك للمؤتمر وكيف المؤتمر بيشتغل. بعدين حكينا عن تاريخ المؤتمر الأطراف، تكلمنا عن كم كوب وأهم أهم النتائج اللي طلعت من كل مؤتمر. وبعدين ركزنا على اتفاقية باريس. اتفاق باريس مهم لأنه هو حالياً التركيز الأساسي للمؤتمر، وحيكون التركيز الأساسي لكوب في شرم الشيخ والكوبات اللي بعديها برضو. وأخيراً حكينا عن مؤتمر الأطراف السادس والعشرون تحديداً، بحيث إنه مخرجاته هي اللي حيتبني عليها المؤتمر شرم الشيخ. فكان ضروري إنه نلخصها ونتأكد إنه القارئ يكون واعي بها. ده بالنسبة للفصل الأول. الفصل الثاني كان معلش ما بعرف ليه البرزنتيشن ما عم يشتغل، بس حقول يعني. الفصل الثاني ركز على المجموعة العربية بشكل خاص. احنا ركزنا على المجموعة العربية لأنه برضو ما في أي معلومات عن المجموعة العربية، كيف بتشتغل، موقفها. يعني احنا ودينا لما كنا نبحث ما لقينا أي معلومات، يعني حتى كل المعلومات المنشورة كانت منشورة باللغة الإنجليزية، وبتركز فقط بشكل عام، يعني ما بتدخلوا في تفاصيل. فأنا كقارئ، إذا أنا صحفي أو فرد من الوفود أو ناشط ومهتم بقضية معينة، للأسف صعب جدا ألقى معلومات عن موقف المجموعة العربية في هذه القضية باللغة العربية. فدي كانت مشكلة. فإحنا الفصل الثاني اتكلمنا عن موقف المجموعة العربية في معظم التفاصيل الاتفاقية وتفاصيل المؤتمر، وحكينا مع مفاوضين عرب. يعني إحنا على أساس إنه معلوماتنا تكون مهمة ودقيقة، حكينا مع المفاوضين، سمعنا منهم ولخصنا مخرجات المحادثات اللي عملناها معهم، بحيث إنه حتى المعلومة تكون دقيقة وتكون up to date، يعني تكون حاجة ما حاجة لقيناها يعني من الإنترنت. فده كان بالنسبة لنا مهم جدا. وزي ما قلت ده تقريبا تلخيص للفصل الأول والفصل الثاني. والقارئ يعني إحنا بنتمنى إنه القارئ بعد ما يطلع على هذه الفصول يكون متحمس يعرف يعني الموقف المجموعة بشكل تفصيلي، وده كان الغرض من الفصول اللي بعديها. وزي ما قلت إحنا حاولنا نغطي فجوة. وبالنسبة لنا السنة دي والسنة اللي بعديها الكوب حيكون في شرم الشيخ وحيكون في دولة الإمارات. دي فرصة ممتازة، فرصة تاريخية لكل النشطاء، لكل الصحفيين، كل الأفراد الوفود الحكومية من المنطقة العربية، أن يكون عندهم دور فعال في تشكيل والتأكد أنه موقف الدولة العربية موجود في المؤتمر. فدي فرصة ممتازة، وإحنا حبينا يعني نساعد كل الأفراد إنه يكون عندهم يعني يكون عندهم ورقة تساعدهم، وورقة ممكن تعيش أكثر من يعني سنتين. يعني هي الورقة معظمها تفاصيلها ممكن بعد 10 سنين لسه حتكون نفس الشيء، لأنه إحنا تكلمنا عن أساسيات ما حتتغير. فأتمنى يعني كل مرحبا القراء يستفيدوا لينا، منها. آسف للمقاطعة، لكن إذا ممكن تبطئي شوي عشان الترجمة يحاولوا يترجموا كويس. شكرا. تمام. أوكي. فأنا خلاص يعني حأختم، بس زي ما قلت بتمنى إنه القراء يستفيدوا من الورقة، لأنه إحنا هدفنا الرئيسي من كتابة هذه الورقة إنه نعطي فرصة لكل الشباب العربي، كل الوفود، كل النشطاء، إنهم يلعبوا دور فعال في المؤتمرات. فبتمنى تستفيدوا منها. وإذا في أي حد عنده أي أسئلة حابب يستفسر أكثر عن بعض التفاصيل المؤتمر، يا ريت تتواصلوا معنا، وأتمنى إنها تكون قراءة ممتعة برضو. فأنا حاعطي الفرصة لزميلي مصطفى يحكي عن الفصل الثالث والشغل اللي هو اشتغل عليه. Good morning, good evening, everyone. Big thanks, first of all, to Friedrich Ebert Stiftung and the climatetracker.org for giving us this opportunity to present this important work. My name is Mustafa Atham. I'm a council member at the Arab Youth Council for Climate Change and a good governance advisor at GIZ. I was part of this important publication. From my part, I focused mainly on the analyses that we did for the mitigation and adaptation measures that the experts within the Arab region see it is important to highlight in the next COPs.
And allow me, sorry to, I did mention that earlier, but to speak in English since we did, since the presentation itself is in English and we did the analysis in English, but of course this is all available in the Arabic language, and I'm pretty sure that the interpreters are able to elaborate more on that in the Arabic language. Dina, would you like to share the presentation, or should I share it from our side? If you can share it from your side, it's up. Okay. If you wanted me to share it, I'm also up. Just let me know. So, sorry, can you see my presentation? Oh, great. So in this presentation, we try to do a PESTEL analysis. PESTEL means political, economic, socio-cultural, technological, environmental, and legal analysis of the mitigation and adaptation measures and how that reflects on the climate negotiations and the energy transition, the trends within the Arab region. As an introduction, we try to construct from these analyses a strategic paradigm that identifies the key dimensions affecting the mitigation and adaptations strategies within the Arab region. But we try to look at this paradigm from two perspectives, and as opportunities or as threats. And we aimed from splitting these two perspectives into opportunities and the threats to see what are the actual incompatibilities between the existing Arab states and their strategies, and how we can try to build a kind of interlinkages that would help the negotiators later on during the conference of parties to look at and include in their negotiation strategies. In order to build this strategic paradigm and to do these analyses, we have tried to make ad hoc interviews with experts from the public sector, the private sector, the civil society, the academia, from different, let's say, from different levels and from different sectors within the Arab region. So we have conducted interviews with experts from North Africa and Sudan, from the Levant and Iraq, and from the GCC countries and Yemen. The amount of interviews reached about 11 to 12 of interviews with the different stakeholders, and we tried to ask some direct questions about the different levels that we are analyzing, but also their recommendations and their opinions on what are the most influencing factors within the climate negotiations and within the Arab states grouping in general. If you allow me, please, I will go very quickly to the dimensions that we have looked at from opportunity perspective and from threat perspective. I won't go through all these factors that we analyzed. That would take us a lot of time, and I would like to keep you to keep some interesting points for you once reading the publication, but I will highlight the most important parts. So if we go through the political dimension, our experts mentioned to us that the effective governance and the formulation of policies within the Arab states build a very good baseline for the negotiators, and we should keep building on that and formulating that all the time. So that is a very important point. Another point was the wiser public relation campaigns. Many of the interviewed experts mentioned to us that there is a good strategies, there are good paradigms that the public sector or the governments are working on within the Arab states in order to implement concrete climate adaptation and mitigation measures. But there is still a lot of opportunities to spread the news about this and to engage the people, the citizens, the residents of the Arab states within these strategies and within these implementation programs. And in order to do so, we need to have a very wise public relation campaigns, which could connect the governments more to the civil society and to the people. On another level, it is still very unfortunate that the wars, the political conflicts, the disagreements within many regions within the Arab states are
actually affecting the climate change programs and the climate change negotiations. This is a huge incompatibility that is need to be interlinked and need to be solved on a political level, or at least finding a contribution of solutions on a political level in order to minimize the consequences of that. We have reached as well the point to understand that on a governmental level, on a high governmental level, the officials have a very high turnover in the Arab states. So the ministers, in particular, keep changing on very short periods, which actually for climate negotiation agendas, it would have some direct consequence of keep changing the strategies and keep changing the narratives of negotiations. So that is also a threat, but this could be solved, as we have seen, in building a kind of more understanding, more, let's say, high-level curriculum for the high-level officials to adopt, to understand, and to use in the future. So if there are many changes on a high level, then at least we would have one agenda, or we would have one understanding that the people would follow. So we can try to institutionalize that instead of keeping it subjective. On economic dimension, we have understood that there is a huge opportunities of funding and financial resources within the Arab states. There are a lot of international organizations, a lot of donors, and the climate funds as well are available to the Arab states. So there is financial resources, although the mitigation and adaptation measures might be costly, but still there is a good opportunities for financial contributions by many institutions, and this is something that we should look into more deeply in the future. We have understood that the decarbonization and carbon management techniques and mechanisms are a very important economic, in particular economic growth opportunities, particularly or specifically for the oil and gas sectors in the region. So in order to ensure inclusive kind of engagement for all the stakeholders contributing to the climate change agenda, then we need to include as well the oil and gas sector, and including them would be, from an economic perspective, a very good opportunity if we focused on decarbonization and carbon management mechanisms as a way to increase their economic growth and to keep continuing their business, but in a sustainable and in a inclusive manners. On a threats level, we still have many problems related to the insurance or the climate related insurance. So our region have been facing a lot of heat waves, a lot of signs for deforestation, for a lot of climate change consequences, and we're not yet prepared in terms of economic insurance in order to mitigate the risks of that. So this is a threat for our region, something that we need to look at in the future. We have as well mentioned that there are a lot of public subsidies that are discouraging the private sector entities. And I need to stress here that what we mean by public subsidies is not the subsidies provided for the citizens, for the poor people, for the marginalized communities in order to improve their living conditions. So for example, the subsidy on petrol, or the subsidy on gas used by households. Yes, in general, these are considered public subsidies, but what we meant here is the kind of subsidies provided to the huge investments, to the huge, let's say, capital investors
by the country in general or by the state in general, and would prevent actual implementation for mitigation and adaptation measures. So unnecessary subsidies need to be redesigned, need to be, let's say, reformed in order to make sure that it continues economic growth, but at the same time, it is not against the climate change combating agendas that we have in the Arab region. On a social level, we have reached a conclusion with our experts, interviewed experts, that as an opportunity, we still have a lot of capacity to improve the educational curriculums for the students on the school level and on the graduate and postgraduate levels, and to include the climate action and energy transition trends and understandings and concepts within the curriculums, not as a separate subject, not as a separate course, but include all these concepts within the other courses. So focusing, for example, on sociology could include the climate action and energy transition concepts, the law, the engineering, the different aspects that the students study, and the different specializations should include this in the next phases. We have understood as well that increasing job opportunities and employment could be done within the sustainable technologies investments, but this, of course, needs to have better capacity development, not only for the mid to senior people, but also to the juniors working within the sustainable technologies projects in general. And this is a very good opportunity to have a better social understanding for the climate change combating agenda. On another level, there is on the threats level, there is still a very high gender inequalities in the Arab region, and that is really preventing the implementation of the climate adaptation and mitigation measures, especially in the agricultural field, in the cooking based solutions, and even in the technology-based projects that need more increase for the number of women, and the importance of focusing on gender aspects in order to prevent any social against streams towards the climate agenda. The impacts of COVID-19 restrictions is still until now. Now, thankfully, we have reached a point where we have more relaxed, let's say, more relaxed measures, but it's still the consequences of COVID-19 is causing a lot of impacts on the medical, on the healthcare systems, and on a lot of systems in the Arab region, not including the sustainable energy technologies, the energy efficiency, the renewable energy within these in the upcoming green recovery phase will actually cause a very huge impact on the climate agenda and would reach us to the black new normal that we the black normal that we had before COVID. So what we are reaching, what we need from the civil society, from the listeners here today, is to promote more a green recovery phase, not the traditional normal that we had before COVID-19. I know we are now a bit short in time, so very quickly on technological dimension, we focused on the technology transfer opportunities. We focused on the new technologies to be implemented, the e-mobility systems, the new hydrogen, the water harvesting technologies. These are all new opportunities for us to promote on the technological dimension. And on the threat level, we still have many issues that we need to consider in terms of green digital transition, cybersecurity issues and attacks, the lack of still expertise
in dealing with technologies as a research and development centers, not as individual capacities, but the facilities, the availability of the facilities themselves is causing a lot of to us. Environmentally, we need to reinforce more the concepts of water, energy, food nexus, and focus on the arid lands across the Arab regions that we can use for promoting more renewable energy opportunities and clean energy projects. On a threat level, the waste I would highlight here as in the energy transition is a serious threat in the future. We are considering the clean energy projects as a clean during its implementation, but we are still not thinking about the amount of waste that could be produced from the production of these clean energy technologies. So this is something that is we should highlight in the future, and we should take seriously for all of us. Legally, finally, the signing and ratification of climate treaties and agreements is a very, very important step to establish a new, better local legal frameworks. But these as well should be tailored to enforcement practices and to implementation agendas, not only by the ministries but also by the legislators and the people in the parliaments. This is very important in order to reach a better actual forced implementations for the climate mitigation and adaptation measures. And finally, we still on a threat level have, as I mentioned a bit more earlier, minimal engagement with the citizens, with the stakeholders in formulating the law projects and in formulating the legislations, which could actually enrich them and reach better law enforcements in the future. A last thing I would highlight, after we asked all the interviewed experts about the ranking for the pestle dimensions, they all agreed in a consensus that and honest and effective communication on higher political levels is important. So we saw that the political factors are the highest affecting factors for the climate adaptation and mitigation measures in the Arab region, followed directly by the economic levels, which provide us with the indication that we need to work on more shared economic benefits and more economic prosperity for the whole Arab region in order to reach better collective efforts for the climate implementation agenda. So the political and the economic factors took the highest ranking, followed as well by the other dimensions. Thank you so much, and I apologize if I have used more than the time allowed for me, but the analyses were a bit elaborative and long, so we had to go through all of them to share these important information with you. Thank you so much. Thank you so much, Mustafa. It's always nice to see this presentation over and over. Every time I just like click to something new, so thank you. Ahmed, would you like me to share from my side? Or would you like to share? Okay. Mustafa, can you please stop sharing, if you please? Yes, it works now. Perfect, thank you. 1 second. شكرا مصطفى ولينا على عروضهم الرائعة. في البداية حابب أشكر مؤسسة كلايمت تراكر اللي اشتغلت معاها من 2018. حضرت معاهم زمالة الكوب، وكنا صحفيين، مجموعة من الصحفيين قدرنا نغطي الكوب وقدمنا قصص وستوريز أكثر من رائعة. ثم حصلت أيضا على زمالات عديدة منهم على مدار السنوات 2019 و20 و21. واخيرا اشتركت مع لينا ومصطفى في اعداد هذا الدليل او هذه الدراسه، وبرحب بكريس وفريق كلايمت تراكر اللي هيكون موجود في الكوب وبكل المشاركين.
بداية أيضا أود أن أشكر مؤسسة فريدريش إيدبرت، وأنا يعني حصلت على عدة تدريبات معهم وتم بناء قدراتي في العديد من المجالات بالنسبة لمكتبهم في مصر. فحصلت على برنامج التنقل الحضري المستدام الموبيليتي، وبرنامج قادة البيئة الشباب، فأنا أحد خريجي برنامج قادة البيئة الشباب بمصر. و بالنسبة للدراسة أو الدليل، إحنا اشتغلنا على مقابلة أكثر من 10 خبراء في المنطقة العربية، منهم فاعلين وشباب ومجتمع مدني أو مسؤولي منظمات مجتمع مدني ومفوضين وجهات حكومية وشباب. هذه التوصيات وصلت عدد هذه المقابلات وصلت عدد كلماتها إلى أكثر من 6000 كلمة، اختصرناهم في الفصل الرابع في مجموعة من التوصيات البسيطة. ولعل أبرزها، يعني لو بنتكلم عن أول توصية، هي أنه لا يمكن لأي دولة أو لأي مجتمع إنكار أو تجاهل قضية التغير المناخي، ولا بد أيضا من التعجيل في العمل المناخي للمجتمعات وللدول، لأن التغير المناخي بات قريبا جدا من كل منزل، من كل بيت، من كل دولة. ثانيا، أنه يجب على دول المنطقة العربية التفريق بين الخلافات السياسية والمفاوضات حول المناخ. فنحن نرى في المجموعة العربية بعض الدول لديها خلافات سياسية، وهذا يترتب عليه آثار سلبية في المفاوضات، وأننا لا نتفق في المجمل على أجندة عمل موحدة. ثالثا، يجب تبني جهود التعاون الوثيق على كافة المستويات الحكومية، وعدم الاكتفاء بالشق الوزاري فقط، لأن وزير من مصر عندما يذهب إلى مقابلة وزير من الإمارات أو من أي دولة، فهو الوزير بيتفق في سياسات محددة مع وزير آخر، وهذه الحكومات تتغير، فيجب أن يتم التعاون الوثيق على كافة مستويات الوزارات مثل الوكلاء والمعاونين وما إلى ذلك، ولا نكتفي بالشق الوزاري فقط. 4، على حكومتي مصر والإمارات إدراك أن عليهم مسؤولية كبيرة في المنطقة العربية والعالم، نظرا لصعوبة المفاوضات في الوقت الحالي بسبب الوضع الاقتصادي المتردي عالميا. حياة مصر والإمارات يعني بندعي أن ربنا فعلا يقدر يعني يوفقهم في قيادة السنتين الجايين من مؤتمرات الكوب، لأن الوضع الاقتصادي أكيد كلنا حاسين به ومتأثرين به. ثم أنه ينبغي تعميم تغير المناخ في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على مستوى الدولة، ولا نكتفي بالشق السياسي فقط أو الشق الاقتصادي فقط. أيضا على الحكومات العربية ترجمة السياسات المنشوطة إلى خطط حقيقية وجدول زمني محدد من خلال إجراءات على أرض الواقع. يجب أن ينظر أيضا إلى المسؤولين الحكوميين على أنهم يجب أن لا ينظر إلى المسؤولين الحكوميين على أنهم أعداء، بل أنهم شركاء لمنظمات المجتمع المدني. ثم يجب إعطاء مساحات أوسع لمنظمات المجتمع المدني لتكون جزء من صناعة القرار فيما يتعلق بالعمل المناخي وقضايا البيئة في الدول العربية تحديدا. يجب أيضا ضمان تمثيل الشبكات والمنظمات في المجالس الوطنية والمؤسسات التشريعية للدفاع عن قضايا البيئة وإيصال أصوات الشباب ومطالبهم والسماع يعني أصوات الفئات الأولى بالرعاية والفئات المهمشة والضعيفة. ويجب أن يتم تنسيق الجهود بين منظمات المجتمع المدني في الدول العربية على المستوى المحلي والإقليمي، لأن ده بيوصل لنا لخلق معرفة بشكل أفضل ومشاركة الخبرات ونقل الخبرات ومشاركة الدروس المستفادة بين الدول العربية وبعضها. كل دولة لديها نموذج نجاح معين، لديها قصة معينة تريد أن تحكيها ولديها خبرة معينة، يمكننا أن ننقل هذه القصص بشكل أو بآخر إلى باقي الدول. ثم يجب أن يكون هناك حضور أقوى لمنظمات المجتمع المدني في الدول العربية في اجتماعات UNFCCC، في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة للتنمية بشأن تغير المناخ. فبالنسبة لمصر على سبيل المثال في الكوب وخلال الشهر القادم، منظمات المجتمع المدني المعتمدة في مصر لمراقبة الاتفاقية عددها قليل جدا، ومن ثم يجب أن يكون هناك دعم قوي لتلك المنظمات ومشاركة العديد من المنظمات في المنطقة العربية في هذه الاتفاقية. ثم يجب أن تعمل جامعة الدول العربية باعتبارها الكيان الأهم والأكبر لقادة المنطقة العربية إلى تشكيل لجنة خبراء متطورة وقادرة على مساعدة الدول العربية في بناء قدرات المفاوضين العرب ليتمكنوا من إجراء مفاوضاتهم خلال القمة
بشكل دقيق بشكل حاسم، وأن يكون للمنطقة العربية أجندة مفاوضات واضحة ومتفق عليها قبل ذلك. ثم نحن بحاجة إلى مزيد من الشباب ومزيد من الشباب الفاعلين في مجالات المناخ والطاقة والبيئة، ويجب تفعيل وإنشاء اتفاقيات تبادل المنافع بين بلدان المنطقة، لأن تبادل المنفعة أمر مهم جدا، وهو من إطار عمل الاتفاقية، والاتفاقية بتأكد عليه في أكثر من تشريع، في أكثر من إطار. ثم يجب التأكيد على المصالح المشتركة بين الدول العربية وعدم التفريط ووضع الخلافات السياسية في يعني يجب ألا تكون الخلافات السياسية تعطل مسيرة هذه المفاوضات، فقضية التغير المناخي قضية حاسمة للبشرية جمعاء. ثم نشر وزيادة المحتوى العربي في مجال تغير المناخ والطاقة، ولعل هذا الدليل وهذه الدراسة التي نحن بصدد بحثها، بصدد الدراسات أو بصدد يعني إطلاقها، هي تعمل على سد فجوة كبيرة في المحتوى العربي المعني بالتغير المناخي. أيضا لابد من إنشاء برامج التبادل بين الجامعات بين الدول العربية، ويجب أن يكون هناك تبادل للطلاب ونقل للمعرفة ومشاركة وجهات نظرهم فيما يتعلق بالتغير المناخي بين جامعات المنطقة العربية. ثم هذه نقطة أيضا مهمة جدا، أنه يجب مشاركة المرأة والسيدات والفتيات في جميع عمليات صناع القرار المختلفة والدفع بها إلى مناصب القيادة، لأنه حينما تتولى النساء وحينما نجد أصدقائنا من النساء والفتيات في العمل سويا على قضية التغير المناخي، يكون هناك منظور ل يعني الرجال ليس لديهم المنظور الكامل والنساء ليس لديهم المنظور الكامل، لكن حينما نتشارك ونتعاون نخرج بأجندة كاملة للتطبيق. ثم أنه يجب تخصيص مساحات أوسع للشباب والأطفال والسكان الأصليين في جميع الاجتماعات وجميع البافيليون أو جميع الاتفاقيات الرسمية وأجندات العمل. ثم أنه يجب بناء برامج تدريب إعلامية وصحفية مخصصة حول قضايا البيئة والمناخ والطاقة، ولعل كلمة تراكر قامت بهذا الفعل وندعوها إلى المزيد في المنطقة العربية. ثم يجب إلزام الجرائد والصحف والمواقع الرسمية بتخصيص أقسام للبيئة والطاقة والمناخ في دوريات النشر المختلفة، لأن الصحافة في مصر وغرف الأخبار في مصر يعني تعامل قضية التغير المناخي والبيئة على أنها قضية هامشية أو جزء من قسم العلوم والتكنولوجيا، وهذا غير صحيح. يجب أن يكون هناك أقسام مخصصة للصحافة والبيئة، ولعل ده اللي خلاني عام 2019 أترك غرفة الأخبار اللي أنا كنت بشتغل فيها وأسس أو أطلق كلايمت إن عربيك أو منصة المناخ بالعربي، لدعم الصحفيين المستقلين في المنطقة العربية ومساعدتهم في كتابة العديد من القصص عن التغير المناخي والبيئة والتنوع البيولوجي والاستدامة. ثم يجب التركيز على تناول صحافة الحلول في طرح القضايا الإعلامية والتنوع في إشراك المصادر من النساء والشباب في المقابلات وعدم الاكتفاء بالرجال فقط. ثم يجب توجيه الدعم للمبادرات والمشاريع الفاعلة في العمل المناخي وبخاصة الشباب. يعني هذه كانت أبرز التوصيات التي كتبناها واتفقنا عليها في الفصل الرابع. بشكر لينا ومصطفى على عروضهم وعلى مشاركتهم في هذه الدراسة، وبشكر كلايمت تراكر وفريدريش على يعني دعمهم في إنتاج هذه الدراسة، وبشكر السادة الحضور جميعا. شكرا جزيلا أحمد، وشكرا جزيلا لينا ومصطفى. صدقا هذا التقرير هلأ رح أحط اللينك للتقرير باللغة العربية واللغة الإنجليزية بالشات للي بيحب يطلع عليها. هو موجود أونلاين وإتس أن أوبن سورس، وبتمنى الكل يطلع عليه. وبعتقد إنه هو سلس ممتنع هذا التقرير، فيه جدا معلومات رائعة بطريقة سهلة. زي ما حكت لينا حاولنا نوصل الأفكار بأفضل طريقة ممكنة لأي قارئ يستفيد ويقدر يستطيع تطبيق هاي في مجاله، سواء كان في الحكومة أو مجتمع مدني، شباب، نساء، أطفال. كان التقرير أعتقد أنه شامل بمحتوى. بعد إذنكم رح نفتح المجال للأسئلة، وإذا في حدا بحب في عنده سؤال يا ريت لو يرفع الساين تاعت الإيد، وإحنا ممكن نفتح المايك من عنا إذا ممكن.
أنا راح أحط اللينك actual document بالشات في اللغتين. في حال عدم وجود أسفة أنا بعثت لعبد الله. أنا آسفة عبد الله. سوري عبد الله. أوكي. مش طالع معي إنه في لا يوجد. There are no questions. If there are any questions, anyone is interested in asking any question, please just raise your hand and use the hand sign, and we can give you the floor in case anyone is interested in asking any question. And I place the links to the actual studies on the chat. I see Sadiq. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا على هذه المبادرة، خاصة التغيير المناخي والانتقاد الموضوع مهم جدا، وخاصة بالعراق. ففي العراق خاصة مناطق زراعية تحولت بالكامل إلى مناطق صحراوية بالكامل بسبب التغيير المناخي، وخاصة في المياه كانت مناطق وافرة بالمياه تحولت إلى مناطق صحراوية، وبسبب الحرارة العالية في العراق تتحول إلى 55 درجة مئوية. هذه درجة كبيرة جدا خاصة للإنسان عدم تحملها. احنا كشباب نقابيين عندنا بعض التوصيات، تقريبا 10 توصيات ممكن ندرجها بالتوصيات اللي عرضها الأخ، وتكون اللي هو عرض مصر والإمارات. ممكن تكون العراق مع هذه الدول وتكون توصيات مدمجة. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا صادق. لكن بس توضيح هاي وبترك طبعا المجال لأحمد للتعليق. بلش أحمد، بلاش أنا. اوكي شكرا. هو بس احنا يعني بنقول مصر والامارات لان مصر بتستضيف هذا العام مؤتمر كوب 27 والامارات ستستضيفه العام المقبل. واحنا يا ريت وكمان العراق تستضيفوا، يعني المنطقه ستسخم اكيد بهذا العمل المثمر. وكمان عايز اقول ان من فوائد استضافه الكوب ليه يعني في مصر ومن في الامارات انه بيعمل زخم شديد لدى طبقات من المجتمع لا يمكن الوصول اليها. التغير المناخي، احنا كنا بنتكلم مع ناس عن التغير المناخي والبيئه، يعني بيعتبروها نوع من انواع الترفيه، لكن النهارده الست الريفيه والعامل الريفي البسيط في كل المجتمعات عارفين ان الرئيس بيحضر لمؤتمر والامم المتحده هتيجي شرم الشيخ عشان تغير مناخي، وان درجات الحراره بترتفع بشكل كبير وبتنخفض بشكل كبير برضه في الشتاء. فالناس الريفيه والناس البسيطه جدا قدروا يحسوا ان في حاجه بسبب استضافه مصر لمؤتمر التغير المناخي. دينا إذا بتسمحي لي برضه فولو أب على اللي حكى أحمد، زميلي أحمد. وجدنا كمان نقطة مهمة يمكن على الكلام اللي عم نحكيه. وجدنا أيضا في الدراسة إنه آليات التخفيف والتكيف هي مسألة أصبحت يعني الآن مسألة حياة أو موت لبعض المجتمعات، وتحديدا المجتمعات الفقيرة اللي موجودة في بعض الدول العربية. فإحنا لاحظنا على سبيل المثال تركيب أنظمة الطاقة المستدامة أو أنظمة الطاقة المتجددة في بعض المناطق في اليمن، في لبنان، في سوريا تحديدا، المناطق اللي بتعاني من بعض النزاعات حاليا. ساعدت كثير الأشخاص للوصول إلى المراكز الصحية بشكل أفضل، للوصول إلى المراكز التعليمية بشكل أفضل، لاستمرارية الحياة على المستويات على الأقل ضمن وجود هذه النزاعات. فبالتالي من المهم جدا الآن بوجود مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ، ووجود مؤتمر الأطراف السنة القادمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إنه نركز على إنه آليات التخفيف والتكيف مع التغير المناخي هي ليست فقط آليات سياسية وآليات للتحفيز الاقتصادي وآليات لحماية البيئة في العالم، ولكن هي أيضا
مهمة جدا للحفاظ على بقاء المجتمعات الضعيفة والمجتمعات المهمشة والمجتمعات التي تعاني من استمرارية الحياة، تحديدا في المناطق التي تعاني من نزاعات أو خلافات سياسية. وهي نقطة جدا مهمة، إحنا كدول عربية لازم ندعم باتجاهها ضمن مجموعتنا العربية وضمن ضمن استراتيجية، خلينا نحكي أجندة التغير المناخي. شكرا مصطفى. أنا حاليا ما عم بشوف في أي أسئلة. مرة تانية أنا تم وضع الرابط للدراسة في لغتيها العربية والإنجليزية على الشات. في حال وجود أي استفسارات يا ريت تفضلوا بأي أسئلة. بقدم شكر جزيل جدا لكلايمت تراكر بمظلة كلايمت تراكر، وشكر خاص مني أنا شخصيا لأنه فعلا أخذ كتير نقاشات ما بيننا. لينا مصطفى أحمد، شكرا جزيلا لكم. بقدم برضو الشكر للمترجمين معنا، يعطيكم ألف عافية. وشكر كتير خاص لسارة وعبد الله زملائي من Regional Climate Energy Project. مرة أخرى شكرا جزيلا ونهاركم سعيد، وبتمنى تقرأوا الاستدي. Thank you كتير. Thank you everyone and hopefully we'll see you around maybe in Sharm el-Sheikh. Thank you everyone. Bye bye. شكرا للجميع. شكرا دينا، مع السلامة everyone. شكرا. شكرا.